we have witnessed the politics of attacks against one another in this country. These politics, they stand attacks, they stretch from the office of the president down to the last person who is involved in leadership in this country. And we have seen some of our competitors trying to seize this opportunity to take advantage of what is happening and try to criticize others and try to find that middle way where they always believe they can pass between others and succeed. And we have seen that with one of the party leaders who leads a party of a very small number of people in this country. It is not even close to, after UDA you go to ODM and then you go to Jubilee and then you start looking for other parties there. Now every time a meeting is held of his NDC, and the message that he sent after being given permission and being approved to be a presidential candidate, and the message that he sends is that he has been given mandate, 1, to be a presidential candidate, 2, to look for coalition with other minded political parties. And I want to say, you have been saying this for the last 5 times. I want to ask you to stop pointing at our party and trying to pretend that we are looking for you and trying to pretend that you cannot join us. We know nobody is interested with you. That chapter has been closed. You are backing alone. You are dancing alone. You are singing alone. And nobody is approaching you. From where we are seated as UDA with our Kenya Kwanza, our friendly political parties like ANC and Fort Kenya, we are satisfied with what we are doing. We are satisfied with the team that we have. But it's only you who keep on saying, we know the people we want to work with and we know the people we don't want to work with. People have joined hands and you are still standing alone, being surrounded by people who cannot give you even 200 votes from their own areas. And you came out a few months ago and you declared that you cannot deputize anyone. Point number 1. Point number 2, you said you stand no chance to support anyone. And point number 3, you will go all through to the ballot as a presidential candidate and you win the presidency. For this time alone, I want kindly to ask you to move from being a true watermelon and be a politician with a firm stand who said, I'm not going to join any other person, I'm not going to support any other person, and if that happens, I better go to my village and take care of goats. I want to tell you, my brother, you predicted what was awaiting you. And time has come now because your political life is approaching the end. This is the time you should move now. Go to your village and take care of goats because you stand no chance to play any role in this country. You thought it was easy with your supporters. When I worked very closely with you and I pushed for you to be the vice president of Mheshimiwa Kibaki. And then I fought for you to be number 2 of Raila Odinga. Now try it yourself alone and you'll find how difficult it is. If anybody will nominate you or accept you to be his running mate, I want to tell you there will be no politics in Kenya at that particular time because you stand no chance to be given that kind of an opportunity again because you lost it and you went out to say things that has sent very clear message that you respect no one and politics is about you and yourself. And this time all around is not going to work. So I want to give you this message once again. Keep away from pretending that we are looking for you. UDA and Kenya Kwanza with Mudavadi and Wetangula, we are satisfied and we are confident that we are winning
the elections of this country, the coming elections, general election. And I also want to say that the party you are leading does not have a number in this field of politics in this country. We are number 1, followed by ODM, followed by Jubilee. Any other party that starts from there downwards is just a spent force, and it cannot deliver any votes starting from yours. So, excuse me, allow us to have a breathing space and stop those attacks which are baseless, and they stand to get nowhere. Kwa unaenda kwa kikamba kana kuhusu siasa za uchaguzi ujao wa mwaka 2022 mwezi wa 8 tarehe 9. Na Wakenya wameshuhudia marumbano ya kila aina, kutoka ofisi ya rais mpaka ofisi za chini na hasa ofisi za serikali. Na katikati kuna wengine wamechukua hiyo nafasi kuuza sera zao, kujifanya wao ni mlengo wa tatu katika taifa yetu ya Kenya na katika siasa zetu. Na jambo la muhimu na lililoko ni kwamba siasa za Kenya ni upande mbili tu. Labda uko na Kenya Kwanza ambayo inahusisha UDA, ANC na Ford Kenya, au umeenda upande wa Azimio ambao unamweka Uhuru Kenyatta na Raila Odinga na wengine pamoja. Na wale wengine wanatafuta nafasi ya katikati, hakuna. Na imenibidi nisungumze nikiwakilisha chama changu cha UDA na Kenya Kwanza kusema kwamba kuna mtu fulani ambaye akisimama siasa zake anaelekezea tu upande wa UDA na upande wa Kenya Kwanza, na anajidai kwamba yeye pahali yuko na chama chake ambacho ni cha watu watatu anaweza kutoa ushawishi katika taifa letu na kuonyesha kwamba anaweza kutafutwa. Na hasa kidole chake ikiangaliwa vizuri, anarundika kidole chake kuelekea upande wa kukashifu siasa za Kenya Kwanza na UDA na muungano wetu pahali tupo sasa. Lakini nataka nimwambie kwamba ndugu yangu, kama hujaambiwa umepotea kisiasa. Ndugu yangu, kama hujaambiwa umechelewa kisiasa. Ndugu yangu, kama hujaambiwa hauna mwelekeo kabisa. Na kwa hivi sasa hakuna naye kutafuta katika taifa letu. Hakuna naye taka kusema kuja tuungane. Watu wa Kenya wameshuhudia ukiita national delegates wako mara 4, jana ilikuwa ni mara ya 5. Wakikwambia wewe ni presidential candidate, wewe ni mkombezi wa urais. Na tena wamekupatia mamlaka ya kuenda kutafuta uhusiano na vyama vingine. Na mpaka leo baada ya kusahihishwa kwa hiyo mara 5, uonekani kupata mchumba ambaye mnaweza kuzungumza naye. Unapiga nduru peke yako, unaimba peke yako, unacheza peke yako, unaenda kulala peke yako. Mimi naweza kukuambia, maana ulifikiri wakati nilikuwa nakusaidia kupata miungano ya kisiasa ilikuwa ni jambo rahisi. Jaribu safari hii ndio utajua joto iko wapi na utalitoa kwa safari hii. Kwa hivyo tuache sisi, wacha kutuita majina, wacha kuita muungano wetu majina, wacha kusema umechakua na unajua ni nani uweze kufanya kazi naye. Hakuna mtu anakutaka. Ungelikuwa ni mtu mwenye thamani, ungekuwa umeitwa zamani. Fikiria sisi kama sisi, hatujatuma hata mzee wa kuku kuja kuzungumza nawe na kukuuliza kama unaweza kuungana nasi. Sasa mbwembwe na kelele ni za nini? Kashishi na sarakasi unatoa kila mara. Uliambia Wakenya kwamba
wewe utaenda moja kwa moja mpaka kwenye debe. Sasa ni wakati wako kuonyesha wewe sio tikiti maji safari hii, kwa kukaa na msimamo wako na kuamua kuenda mpaka mwisho katika ndebe na kuchukua urais wa nchi hii, ndio ujue kibarua kiko wapi. Kwa hivyo kama hayo maneno ulisema kwamba uweze kufanya kazi hata na watu fulani, afadhali uende ukachunge mbuzi, hukujua kwamba ulikuwa unatabiri mwisho wako wa siasa umefika, na ni lazima sasa uende ukachunge mbuzi na hakuna nafasi nyingine yako. Kwa hivyo wale unakutana na wao wanakuambia kwenda tafuta hiyo nafasi ya pili tulio kuchangia wewe huwe nyuma ya Raila na tukachangia wewe nyuma ya Kibaki, hautaipata tena. Hiyo ishapitwa na wakati, na sasa unakimbisa upepo na unasimamisha mbasi kutoka nyuma. Kwa hivyo vile unachakua utaungana na nani, na sisi tunachakua na tumechakua wale tunataka kutembea na wao. Upande wa Raila amechakua ni nani atakaye andamana naye. Sasa wewe tafuta hiyo mpango yako ya katikati, utapita wapi na utaishia wapi. Kwa hivyo siasa yetu imeundwa na imeundika, na tunasafiri sisi mpaka mwisho na kuchukua uongozi wa taifa hili. Hata ukiangalia hata wale wapinzani wetu ambao ni wa karibu, sio wewe, tumewaacha na hatua nyingi sana na hawako karibu kutukaribia. Kwa hivyo tunapakata maneno yetu kwa njia nzuri sana, tukizingatia kwamba hakuna hata moja tunataka iponyoke na ianguke chini. The Garden of Joy is a green project. We are telling you to put a roof whose water you can drink, put a storage tank for harvesting water, and use biodigester to recycle water. And what a privilege, what a joy, you know, it is to be right here at the Garden of Joy. Queen. Yes. Another thing I would wish to add, Mutati, is about accessibility when you enter to the project. The accessibility is very awesome. As you can see, we have a 9-meter wide road. Mnaesa pitana mangari mawili. There is no jam with this project. You can see we have accessibility, and along every road there is a lot of plants which are planted there, and I want to assure you that hair here is purified. We have clean hair here because of what we've done as Optiven. We've done lots of trees. We've done 3,000 trees here, so your life will never be. Imagine while you are in your balcony, kanjeve tu kanakuja tu kana kupiga tu kale kanjeve kazuri. Just imagine, because of the trees. And we say that come and be with us, join this family, and because we are Christian-based family, this project has a meditation park whereby you can go and pray, whereby you can go and meet your God through prayers, somewhere where you can go rest. There is a area where you can do volleyball. Wanaume mnaweza choma nyama. Yani it's a place where you can't get in Machakos County. Come and join us and make sure you get something and your life will change. Mutati. Hey, Coletta. Hey, wow. Hey, thank you so much. And I can see people, they want to commit to this project. Please give them your number. If you want to commit yourself today, in fact today we have an offer which is ending at saa sita usiku. Yes, make sure you call me. I'll give you this information. 0722 90 1789. Call this number 0722 901789. That's my personal number. I'll make sure I take you through even the process of getting this land, because you have to come and see first. We don't sell something which you've never seen. You come first, see, and we provide transport from our Ruai office. In fact, we have an office in Ruai where there is a site manager who can bring you here. Our cars are there which are very good, and we observe the MOH regulations because of what is happening worldwide. And we will bring you and make sure you see your plot. We have beacons in place. We have every plot as a title deed, and immediately you say plot X is what I want. We make sure we
give you the title deed. Go and do your search. You can go and do your search and then come back and make sure you invest with us. Today, if you invest with us, just say interested, and I'll get your name or your email address, and then I'll take you the process of investing with Optiven. Thank you, Muteti. So Kalera, what you are saying is that once they call that number, you personally will bring them here, ama utatuma mtu? Hapana Muteti. Mkinipigia hiyo namba kutoka saa hii, I'll make sure I'll be in your that car, and I'll make sure I come with you start the journey of investment with you. I'll come with you with our driver, and then we'll make sure tumekusaidia kutafuta plot yenye unataka. Maybe you want a corner plot. Maybe you want a residential plot. Maybe you want a commercial plot. Tuko nazo zote. In fact, barabara, this is a government road, and I'm very sure if you get a commercial plot here, it will be huge. It will have, you can do your shop, you can do your kiosk if you wish, but we don't encourage kiosks here because this place is controlled. Make sure you do a good shop and it will give you return.